You're watching an annular solar eclipse live on time and date. We're here in Roswell, New Mexico, and first contact, the partial eclipse has started in San Diego. We can see the moon eating away at the sun there. So well done, Gary. You did it. San Diego's going to get a 68% partial eclipse, and they're well on their way to getting that. We're also looking at images from Odessa in Texas. That's the second time and date stream team out there, just across the border in Odessa, Texas, and they're getting a beautiful image of the sun. As you can see, partial has not started there yet. And then we've got some images from Bluff in Utah. That's from the Exploratorium and Robin Higdon's team there helping us out with some images. So thank you to them for that. We're also starting to get some questions on YouTube. People are getting excited. We're getting a lot of shares. We're getting a lot of comments. And they're wondering, why is the camera shaking, Graham? Right, we have seen a little bit of shaking in one or two of our images. That is all down to wind. You know, Anna, the main foe of astronomers is clouds. Yeah. But there are other secondary foes, and one of them is wind. And it can be surprising how a good strong wind can shake the telescope, and of course because it's using magnification, then that can turn into a wobble on the screen. So that is the cause of the wobbling we're seeing there. Yes, and by the way, that's the partial eclipse there in San Diego. Also partial eclipse underway in Bluff, Utah. We can see. So it's starting across North America. It is. The shaking also can be weighed down a bit. We've got water bottles hanging from our telescopes and stuff to really try to keep it as stable as possible. But wind, it's not our best friend. Annularity is going to begin in about 1 hour. That's when our timeline there on the side is going to start moving. Don't forget, we've got our UTC time down at the bottom here, so just join us in that global time and you don't have to worry about local time because we've got it all here on the screen. And today is an annular solar eclipse. So what is an annular solar eclipse and how is it different from a total solar eclipse? We're lucky we've got an astrophysicist right here that can explain it all, and I can ask the silly questions. Okay, well, Anna, with solar eclipses, the magic of solar eclipses always comes down to an amazing celestial coincidence, in that we have the sun and the moon that are very different sizes. The sun is about 400 times bigger than the moon. The coincidence is that it's also about 400 times further from the Earth than the moon. So when we see them in the sky, the sun and the moon appear to be almost exactly the same size. Now, we say almost exactly the same size. The moon's orbit around the Earth is not a perfect circle. It is an ellipse, or a kind of a slightly squashed circular shape. And this means that sometimes the moon is a little bit closer to us and sometimes it's a little bit further away from us. We hear a lot of talk these days about things like supermoons and micromoons, and this is a result of the moon being slightly closer or further away from us. Now, to be honest, it's always really difficult to tell the difference between a supermoon and a micromoon and just a regular moon. But when it comes to eclipses, these small differences in the moon's difference, they make all the difference. So in a total solar eclipse, that is where the moon is a little bit closer to us, is a little bit bigger, and it just manages to cover the entire sun. Not for long, because it only just covers the sun, and totality lasts at most
6 or 7 minutes. For an annular eclipse, like today, the moon is a little bit further away and it's a little bit smaller, and it just doesn't quite manage to cover the sun completely. It leaves a little ring around the edge. And again, the sizes are almost, are so close that this ring is very thin and it only lasts a few minutes. For today, annularity will last 4 or 5 minutes at our various locations. So yes, it's all to do with those very small differences in the distance from the Earth to the moon. Yeah. And so that's why we get this beautiful ring of fire. You've got the moon silhouetted against the sun, and that's why you have to keep wearing your eclipse glasses, because the brightness is so strong that you will hurt your eyes. So that's correct. An annular eclipse is a partial eclipse. Today, at most, about 90% of the sun will be covered by the moon. That remaining 10% is dazzlingly bright and extremely dangerous to look at without proper eye protection. So yes, that's why, quite rightly, Anna, you are putting out the message about eclipse glasses today. And we're still looking at these beautiful images. We've got Roswell here. We sent a team off to Odessa, Texas, but we could have just stayed everyone here. We've still got clear skies, and we've got this beautiful image coming in from Jeremy just across the way here. And we see the moon is starting to take a bite out of the sun from the top. Now in San Diego, it's kind of coming from the side, from the right-hand side, and Bluff, it seems like it's even further down. Why is that, Graham? Yeah, so here we're looking at the sun from different places in North America. So we're getting a slightly different angle on this eclipse. Yes, we're seeing this bite is happening at slightly different places on the disk of the sun. We're also seeing that the sun has got slightly different colors in all of these feeds. Of course, it's the same sun we're looking at, but all of our partners today are using different kinds of telescopes. They're using different kinds of filters, different kinds of equipment, and this is giving the sun different shadings in these images coming in from our various locations. So we're excited. We've got all these beautiful sun images. The clouds are staying away. I'm still keeping my fingers crossed. We're still an hour out from annularity. First contact is already happened, and we will be back very soon. Take a look at timeanddate.live. There's images there. There's reactions on social media. There's pictures. There's articles about what an annular eclipse is. You can read more about annular eclipses and why they happen. So don't go anywhere. We will be back soon.
of the 2023 Annular Solar Eclipse, live from Kerrville, Texas. I'm Tahira Allen with NASA Communications, and I'm joined today by Dr. Gina DiBraccio, the Deputy Director of our Goddard Space Flight Center's Heliophysics Science Division. Gina, thank you so much for being here with us today. Thanks for having me, Tahira. Happy to be here. I mean, it's a big day for heliophysics, which is the study of the sun. So Gina, I'm dying to know, how are you feeling right now? I'm thrilled. We've been planning this day for such a long time, and I can't believe it's finally here. It's so exciting. And I mean, you couldn't have asked for a better day, folks. It's blue skies. We've got the sun beaming. It's incredible. It's great. And so today's celestial event will be visible for millions in the Western Hemisphere, with 48 contiguous U.S. states and parts of Alaska witnessing at least a partial eclipse. Now, some cities, like Kerrville, Texas, are in what's called the path of annularity for today's events. So, Gina, can you break down what that means and what somebody in this path can expect? Sure, Tahira. So when a solar eclipse happens, the sun, the moon, and the earth are all in line. Now, for an annular eclipse, the moon will be just a little bit further away from the earth than during a total solar eclipse. And that means when the moon crosses in front of the sun, we're left with this ring of fire that we see in the sky. That is going to be incredible to witness in person. And folks, the eclipse has already begun sweeping across the United States. First starting in Oregon at 9:13 a.m. Pacific and ending in Texas at 12:03 Central. From there, it will continue its path through Central and South America. Now keep an eye on the telescope feed in the box on your screen. We're going to be sharing live views from across the eclipse path throughout today's show. Now, Gina, is there a way to know what kind of viewing experience I can have in my city? Sure. So our viewers can go to go.nasa.gov/Eclipse Explorer, and that will take you to that interactive map that we have, and you can see when and what your viewing experience will be. That is amazing. Thank you so much, Gina. Absolutely. And folks, if you go ahead and look in that feed in your screen, this is a live view of Kerrville, Texas, and you can see the moon is already starting to inch across the sun right now. So again, this is a good time to mention where this eclipse goes today. We go during today's broadcast. So if you're not in the path of annularity and still want to see that ring of fire effect, don't worry. Our friends from Time and Date are bringing us live telescope views from across the path of the annular eclipse, starting first in the United States and then following the action as it sweeps across Central and South America. We have a lot of exciting things planned for you throughout the show. You're going to see what it's like inside a hot air balloon at the world's largest balloon festival. We'll then check in with astronauts aboard the International Space Station. You'll hear from a very special guest about eclipse safety, and then learn all the ways you can participate in next year's total solar eclipse. This is going to be the last time a total solar eclipse passes across the mainland U.S. for 2 decades. Now, you can interact with our experts in today's show by sending in questions using the hashtag AskNASA on social media, or by dropping them directly into the comment stream wherever you're watching. Now, today we are here for an annular solar eclipse. But did you know there is actually a difference between an annular and total solar eclipse? Now, imagine the sun is having a spotlight show in the sky. In a total solar eclipse, the moon moves right in front of the sun and covers it up like a big curtain, making everything dark for a little bit. It's similar to what you would see at dusk or dawn. Now, because the moon is completely blocking the light from the sun, we're able to see the sun's corona during a total solar eclipse. Now, in an annular solar eclipse like today, the moon is going to be a bit too far away to completely cover the sun. So like Gina said, when you look up at the sky, you're going to see the sun with a glowing ring around the moon. Because of this, it is often called a ring of fire effect. And as you can see on your screen right now, it is going to be a really, really cool and unusual sight. Now, a word of caution though, because the sun is never completely covered during an annular eclipse, it is important to always wear your eclipse safety glasses anytime you look at the sun. Now, both types of eclipses are amazing shows, just with different perspectives. So today we're going to be bringing you views of the annular eclipse, and you're going to have an opportunity to view a total solar eclipse on April 8th, 2024. Now, Gina, anything you would add to that? Of course, Tahira. So the science,
with the annular eclipse Yes. and the total solar eclipse, we can do great science, and NASA has a bunch of experiments, which you'll hear about later today. Fantastic. Thank you so much, Gina. And folks, it's time to meet your other hosts. We have James Traley at our Eclipse desk. He's going to be keeping us keyed into the action, connecting with telescope operators across the country to show us live views as annularity sweeps the nation. And we also have Joy Ung and Michael Kirk at our Albuquerque desk. They're going to be joined with special guests throughout the show to talk about how important eclipses are to all the science we do at NASA and how you can play a part in the activities leading up to 2024's total solar eclipse. Now we're going to head out to Joy and Michael later, but first, James, how are things looking on your end? Hey Tahir, so excited to be joining you live from Kerrville, Texas. I've got my Eclipse glasses ready to view today's big event, the Annularity, right here in just a few moments. We should be getting our first view from the West Coast in just a few moments. Up in Eugene, Oregon, they'll have the first awesome view from the United States. And you can track all of today's events using this interactive tool we've developed called our Eclipse Explorer. If you want to play around with this, go to go.nasa.gov/Eclipse Explorer. This is a fantastic tool that allows you to preview exactly what the eclipse is going to look like in your neck of the woods. You can see this path that it's going to be taking all the way down to us in Kerrville, Texas, starting out in the Pacific Northwest. But even if you're outside of that area of influence, say, for example, you're watching today's broadcast live from Milwaukee, you'll get a great view of a partial eclipse. And these little icons that you see here, these little googly eyes, if you will, they're actually clickable. So if I go to Eugene, they're supposed to have peak annularity beginning at around 9:17 a.m. Pacific. If I click on this little googly eye, it'll snap right to that time, and you can preview exactly where it's going to be. So you still have plenty of time to start getting up to speed with exactly what this annular eclipse or partial eclipse is going to look like in your neck of the woods. So I certainly encourage you to play around with this tool. And if we go to our real-time view of it now, you can see that a partial eclipse is already impacting a very large portion of the United States, stretching all the way out to as far as Nashville. And so very excited for our moment in this partially eclipsed sun here in Kerrville, Texas. We're expecting that to begin at around 11:50 a.m. local. I'm going to continue to track the movement of this annular eclipse across the U.S. But for now, back to you, Tahira. Thank you so much, James. So excited to see that first instant of the Ring of Fire effect soon. Now, Gina and I are joined with Leslie Garrison. Hi, Leslie. Who is going to show us how to make a pinhole viewer to observe today's events if you do not have your Eclipse glasses. Yes. So, Leslie, I see you've got a few different pre-built pinhole viewers with you right now. Can you first just walk us through how this even works? Yes, absolutely. So, to safely view the sun today, we brought a couple of items. We have a colander, a pinhole, a peg hole, a sheet of cardstock, and a hole punch. And so we're going to use them to simply create what we call a pinhole projector. And so in order to use these or to make these, you need a few items from home, but number one, make sure to never look at the sun directly, but number two, make sure when you are making and creating and using these that the sun is to your back so that the sun's light can cast light through the holes. And you just, what, put it up and have it Yep. Coming put a through. shadow on the ground? Absolutely. And Remember, so behind on the you. paper model, we are going to put a hole here, and the light is going to go directly through it. Peg hole, the colander, and the NASA 3D printed model already has a hole. All you have to do is wait for the eclipse to happen and see the view of the sun on a surface area. That's great. So, Leslie, can you go over those materials just one more time? Absolutely. So at home, you probably already have a colander. This is just a pegboard toy from my son's toy box, and a sheet of cardstock, and a hole punch. But NASA has a cool event online. You can see our URL somewhere on our screen, and you can go online and make these items at home to use. So really, you just need something with a hole. You need that something can with a hole. put, yeah, That the sun's light can shine through, so on the surface area, and you can see the eclipse on that surface area. simple, Great. effective. Yeah. Leslie, thank you so much Thank for your you help for having today. Leslie. And folks, this is a good time to remind everybody that it is dangerous to look directly at the sun without specialized eye protection for solar viewing during today's events. Now, we have a very special guest that you might recognize popping in to share some important tips to make sure that you stay safe during an annular eclipse. Hi, Eclipse enthusiasts. Lance Bass here, and I want to tell you how to protect those eyes and stay safe during a solar eclipse. During these celestial events, the sun, earth, and moon are in sync
creating solar eclipses. During an annular eclipse, it's not the moment for a sun staring contest. Grab those eclipse glasses and shade your eyes from the ring of fire. What you'll witness is a true cosmic marvel. The moon will move between the sun and the earth, but the moon is a bit too far away from Earth to completely cover the sun. So, when you look up at the sky during this annular eclipse, you'll see the sun creating a glowing ring around the moon. Because the sun is never completely blocked, it is never safe to look directly at an annular eclipse without special eye protection for solar viewing. This I promise you. You should wear eclipse glasses so that you don't say bye to your vision. Seriously. And eclipse glasses are not the same as regular sunglasses. No, they're not. Safe solar viewers are thousands of times darker and will have a specific certification that you should look for right here. Don't be a space cowboy and try to look directly at the sun. If you don't have eclipse glasses, you can use an indirect viewing method, like a pinhole projector. You can make one of these with something as simple as an index card with a hole, or a colander, or even your hands. With the sun at your back, you can safely project an image of the sun through the hole onto a nearby surface like the ground. It's gonna be me who is wearing my eclipse glasses, and so are you. Now, don't forget to be in sync with these safety tips, folks. Seriously, listen to Lance and protect those eyes. We really want everybody to enjoy today's events. Now, let's check in with Joy and Michael in Albuquerque, New Mexico. Joy, Michael, how is the energy over there? Hi, Tara and Gina. The energy in Albuquerque is buzzing. We are so excited for the annular eclipse to pass through New Mexico in just under an hour. I'm joined with one of NASA's eclipse experts, Dr. Michael Kirk. Thank you so much for joining us. Oh, it's an absolute honor and a privilege. I'm so excited to be here today. So we're currently on the grounds of the Anderson Abruzzo International Balloon Museum in Albuquerque, and behind us, the Albuquerque International Balloon Fiesta is also happening. And in fact, a balloon is also about to get inflated right behind us, which is really, really exciting. So Michael, have you seen an annular eclipse before? I have seen an annular eclipse in New Mexico back in 2012, but this is a special event here today. With the Balloon Fiesta going on, there are literally thousands of people behind us, all getting ready for this event. This is one of the most special eclipses I've ever been to. This will be my first annular eclipse. I'm really excited, and the skies are looking really clear, so I have my fingers crossed that it stays that way. So we have these incredible balloons over the past week, but did you know that NASA also does science experiments and develops technology using balloons? They're slightly different from hot air balloons. So to learn more, I chatted with Chris Yoder from NASA's Scientific Balloon Program. Hi Chris, thank you so much for joining us. Thank you for having me. So you're part of NASA's balloon program. What is the difference between a NASA scientific balloon versus a regular hot air balloon? Good question. So hot air balloons are air-filled, and the air is heated to create the buoyancy or the lift that gives them flight. Generally, they float at a couple thousand feet, and they go up and down in a matter of hours. Scientific balloons, on the other hand, are quite different. So our largest balloons can fit a football field inside their equator, and they can fly for much longer. So payload capacity is about 8,000 pounds, several SUVs. The duration can be up to 5 or 6 weeks at a time, and the altitudes can be up to 160,000 feet, about 4 or 5 times the height of a commercial airliner. Wow. So quite a bit different, yeah. That's incredible. And you launch all over the globe. So you launch from New Mexico in the US, New Zealand, and even McMurdo Station in Antarctica. Why do you launch from all those different places? In short, we go where the science needs us to go. Some scientists need Northern Hemisphere science for galaxies and star formations. That's why we go to Sweden. Same thing in the Southern Hemisphere. That's why we go to Antarctica. Most missions need some kind of trial or test system, so they'll fly from New Mexico to prove their science or even just collect science at a shorter duration. And then for missions that are a little more risky, we'll go out to PMRF in Hawaii. So can you describe to me what launch day is like? It's an incredible feeling, right? So you see the balloon be released, you hear the rustle of the fabric and the rush of the wind as it stands up. You see the balloon be released on the vehicle and ascend, and it just gives you chills every time you watch it. It's a really great feeling. That sounds incredible. So how many of these balloon experiments have been sun-focused or eclipse-focused?
So about 8 to 10% of our portfolio is heliophysics missions. One of the ones that stands out in my mind is one I got to see launch in 2019 from New Mexico. It's called the BITSI mission, and it was looking at the corona, or the kind of the outer edge of the sun, and looking at how that behaves under different conditions. That sounds amazing. Thank you so much for joining us. Thanks again for having me. Our balloon program has been around since 1961, so it's no surprise that our balloons are constantly innovating and discovering new science. So let's dive into some of the big science discoveries that have been made with scientific balloons. High above Earth's surface floats a critical tool in NASA's exploration arsenal: scientific balloons. Massive, helium-filled, high-tech balloons lift heavy scientific experiments into near space to get a clear view of our planet and the cosmos. Launched around the globe, these unique NASA missions provide a fast and cost-effective alternative to rockets to study Earth, our solar system, and beyond. Balloon science has led to many important discoveries. For example, astrophysicist John Mather studied heat from the early universe using balloons, which later contributed to his Nobel Prize-winning work confirming the Big Bang theory of an expanding universe. A special type of high-altitude balloon can carry telescopes above the clouds for extended periods of time to study the dark matter in distant galaxy clusters. One of these superpressure balloons, called SuperBit, captured the Tarantula Nebula 160,000 light-years away. This winter, crews in Antarctica are preparing to launch the Gusto mission. Its infrared telescope will examine the complete life cycle of a star. NASA's scientific balloon program, guiding a path to discovery above and beyond. Joined with us now is the Balloon Museum Manager, Nan Maslin. Thank you so much for joining us on probably the busiest week of the year. I'm so happy to be here with you all. So we're here, the Fiesta started in the 70s with a small group of people, and now there are hundreds of balloons. Can you tell us more about the event and what it means to the city? Absolutely. Well, it started in 1972 by a pilot named Sid Cutter, who had the idea to get a few hot air balloons together. He managed to get 13 together in a mall parking lot, and they expected a handful of people to show up, and hundreds did. And that's when he knew he was really on to something. And 51 years later, there's 100,000 people behind us on the field right now. My goodness. So the Balloon Museum, it's where you work and it's where we are right now. Could you tell us a little bit about the relationship between the Balloon Museum and the Fiesta itself? Absolutely. We are very good neighbors. We are here 365 days of the year. We started in 2005, and we start with the early ballooning in the 1700s up through today, exploring the history, science, art, and just wonder of ballooning. And if you haven't been to Albuquerque, we invite you all to come back and check out this museum. And what do you love most about the Fiesta and the museum this week? New Mexico is such an enchanting place to be, and the smell of roasting green chili in the air, there's nothing like it. There's a reason why Georgia O'Keeffe chose this place as her home. It's because of the open sky and the beautiful landscape, and we get to enjoy so much of that here. And when you think about it, there's like a spotlight shining on Albuquerque, and I think it's probably the best place in the whole wide world to be right now. Today, Balloon Fiesta and an annular eclipse, I can't imagine anything better. And how do you feel about an annular eclipse falling at the same time as the event this year? It's just fantastic. I'm so happy to be here with you all, and Mother Nature has provided us the perfect sky today. Looking this direction, I don't see a single cloud. There's a bite out of the sun already, like it's bitten out of an apple, and I just am so excited to see the annularity. Amazing. Thank you so much for being with us today. I'm really excited to enjoy the annular eclipse together. Me too. So next, we are honored to hear from NASA Administrator Bill Nelson. Hey everybody, we're so excited that you're joining us today for this solar eclipse. It's when the moon passes between the Earth and the sun. It's a big day for NASA scientists because eclipses present unique opportunities to study the sun. And what we learn from these eclipses
along with our heliophysics research, has incredible benefits for our human exploration. The sun is a powerful, hot, glowing ball of hydrogen and helium, and it actually holds together the entire solar system. Without its energy, we couldn't exist here on Earth. Just think, it influences everything. What we do on Earth, growing crops, our economics. It even affects our physical, mental, and emotional well-being. We see its influences reflected throughout our culture as well, in art, music, religion, sports. And when you look up today with your Eclipse glasses, I hope you're going to remember all the ways that the sun impacts us. NASA will never stop studying our closest star for the benefit of all of us, terrestrial beings here on planet Earth. Thank you, Administrator Nelson. So, Michael, we've been getting a lot of questions on social media. Shall we dive in? Yeah, let's do it. Okay. So, I have a question here from Priyesh Patel on YouTube, and they ask, do events like eclipses occur in a similar pattern geographically? Oh, absolutely. Geographically, we get the same sort of shape of an eclipse that will move slightly northward in its progression. So this is called the Saros cycle. And every 18 years or so, there's a repeated pattern of an eclipse, and the pattern itself repeats a little bit further north each time. And so we get these overlapping patterns that are exactly the same over time. Amazing. I didn't know that. Yeah. That's really surprising. Okay, and before I go on to my second question, I just want to mention that in the telescope view now, we are seeing a partial eclipse and a lot of bite out of the sun. Oh yeah, it's getting a bit bigger. We're not quite to 50% yet, but yeah, it is getting there. It's pretty exciting. That's so exciting. Okay, so the second question I have is Sammy Connor on YouTube. And they ask, how does the Ring of Fire eclipse affect the light from the sun reaching Earth? Ooh, that's a fantastic question, because this has something to do with the science that we can do with eclipses as well. So as the sun gets blocked by the moon progressively, there are parts of the sun, active regions specifically, that will be blocked, and the light from the active regions won't be able to hit the Earth's atmosphere. So we can actually study the effects. We can actually study these effects. We'll hear a little bit more about this later in the program. Amazing. Okay, so a third question is, one of our viewers on YouTube asks, how do eclipse glasses work? Ooh, that's a great question. So these things. Yeah, we have eclipse glasses. Okay, so you see the lenses right here. This is a mylar film, and the coating on it blocks over 99% of the white light that comes here. Not only that, but it also blocks infrared and ultraviolet light, so it keeps your entire eye safe. So it's really that coating that keeps us safe from the powerful sun's light. I'm glad. Yeah, me too. Thank you so much, Michael. Of course. So remember, wherever you're watching in the show, ask a question in the comments below using the hashtag AskNASA, and we'll be answering more later today. So now let's head back to Tahira and Gina in Kerrville, Texas. Thank you, Joy and Michael. The weather looks great in Albuquerque, New Mexico. It does, yeah. So, folks, if you're just joining us, we're following the 2023 annular solar eclipse as it sweeps across the Americas. Now, coming up soon, James at our Eclipse desk will be plugging us into our very first views of annularity taking place in Eugene, Oregon. Now, Gina, as we anticipate this beginning first moment, can you walk us through what exactly is happening when an annularity takes place? Sure. So when the annularity is taking place, that's when the moon is going to be in front of the sun. Now, for the annular eclipse, it's not going to completely block the sun, so we'll have that ring of fire that we get to see in the sky. And if you take a look at that live feed from the telescope that we're seeing right now in Kerrville, we already have a bite taken out of the sun from our perspective as well. Wow, and so that's just going to pass directly over, but not fully cover it. Exactly. We'll still have that ring peeking out. Beautiful. And I mean, we're seeing something, but will anything else happen? Like, will we feel anything? Yeah, so that's the fun thing about these solar eclipses is the fact that there will be environmental changes. So we'll feel that temperature drop
maybe a change in humidity and wind as well, but also nature will respond. So check out, how it feels around you. The birds will nest and go back to their trees. The crickets will come out, starting to chirp. It'll feel kind of dramatic when this happens too. Can't wait to feel that with you today. And folks, I mean, it's not just us here on Earth plugged into today's action. Emily Ferfaro with NASA Communications had a chance to chat with 2 astronauts aboard the International Space Station to learn more about the sun from their unique perspective off our planet. Jasmine, Satoshi, this is so exciting to be talking with you. This is the coolest thing that I've ever done. As you know, all eyes are going to be on the sun on October 14th as we experience an annular solar eclipse. And so I'm wondering, have either of you ever seen a solar eclipse of any kind? Emily, actually, coincidentally, my very first day at NASA was August 21st, 2017. Which was an incredible solar eclipse. All my classmates and I got to go outside and stare up with everyone. Pretty much everyone else at NASA was outside in those moments looking at the solar eclipse. So that's something I'll always remember. Wow, oh my gosh, what an incredible first day that must have been. Solar eclipse events provide scientists with a unique opportunity to study the sun in different ways. So with that, I'm wondering, how do you study space weather and impacts from the sun on the International Space Station? Well, Emily, from the International Space Station, we have a really unique vantage point looking back at the Earth. But also there are several experiments actually mounted right outside here on the Japanese experiment facility outside of the GEM module. Regarding the space weather, specifically from solar flare activities point of view, specialists on the ground kindly observe it continuously, and when there is a big solar flare, they notifies it of us, and we move to a relatively safe place on the International Space Station. Wow, I am so glad that you're well protected up there on the International Space Station. I want to touch back on the annular solar eclipse. This celestial event kickstarts NASA's Heliophysics Big Year, which is a global celebration of sun science and a year where we're inviting the public to do as many sun-related activities as possible. And so I'm wondering, what is your favorite thing about the sun? Well, Emily, for me, I don't particularly like the dark, and I don't
You're watching an annular solar eclipse on timeanddate.com. I am Anna Buckle, this is Graham Jones, and we've been at it for an hour and a half now, and we still have, let me do my math, 4.5 hours to go? Yes! So we're still in for a long run. We're still in the partial phase of this eclipse. We're still 17 minutes, 15 minutes out of like first annularity that we hopefully will be seeing from Klamath Falls in Oregon. We're looking at some gorgeous pictures here from San Diego, California, USA. They're going to have a partial eclipse there, 68% partial. What do you reckon? Are they closing in? Yes, we are approaching maximum eclipse in San Diego. And so we've got some lovely images from Bluff in Utah there, and also from Roswell, New Mexico, from our colleague Jeremy, who's just across the way here from us. Now, we've got our timeline on the screen. It's still our little dot that I promised would start moving. It still hasn't started moving yet. It will start moving as soon as the first annularity happens. So we're very close to that starting moving. We're also going to have a map that's going to pop up when we're off the screen. It's going to pop up in the corner where we are. That will show the path of the eclipse and the speed it's going at and where the annularity is at that moment. So that's going to be really helpful for our viewers. And first to see annularity is Klamath Falls in Oregon. We've got our fingers crossed for Jim there. So far we've seen some tries. There's a lot of clouds. He's there at the Running Y Resort at Klamath Falls, and we're hoping we're going to get a little bit of annularity from him. I'm sure he's quite frantically trying to get this going for everyone back there. So the moon shadow is racing across North America. Chamando, a gente vai falando dos nomes das instituições. Nós vamos ter em Tefé todo o pessoal lá da Secretaria de Educação, o Augusto Gomes Ferreira e o Naldo de Oliveira vão estar em Tefé, Amazonas. O Atan, a Sheila, o Wellington, o Pablo, várias pessoas que são da Universidade Federal do Pará vão estar em Canaã do Carajás, que também está bem na faixa de anularidade. O Gabriel Rickel, da Unife, e o Ícaro, o Vandercleide Mello, que é nosso parceiro do Céu Profundo, eles vão estar onde? Em Picos, no Piauí. O Aloysio Amorim, do GSS, o Eduardo, Dávila Montenegro, também do GSS, que é o Gravitation Scientific Society de Teresina, Piauí, vão estar em Floriano, Piauí. Essas pessoas viajaram, foram para longe para poder mostrar o eclipse para o Brasil e para o mundo. O Emerson Ferreira e Dermeval, o professor Dermeval Carneiro, eles vão estar no Museu do Eclipse, em Sobral, que é aquela cidade onde houve a comprovação da teoria da relatividade geral do Einstein, em 1919. O Tiago Santiago e Ariel Adorno são da Universidade Federal do Cariri, a UFCA, e o Ariel é do Clube de Astronomia de Rondônia, nossos parceiros de Céu em Sua Casa. Eles vão estar em Juazeiro do Norte, no Ceará, eu estive lá semana passada. Nossa, que recepção tão querida, gente, nós vamos estar sempre. O Alani Cruz e o Maurício, que também são do Ceará, vão estar em Juazeiro do Norte também, vão estar em outro ponto, no Instituto Federal do Ceará, onde também fui muito bem recebida, fiz uma palestra, nossa, foi muito bom, estou morrendo de saudades. O nosso querido Marcelo Domingues, o caçador de eclipses, que foi quem nos ajudou a organizar esse evento, o Marcelo Domingues, do Clube de Astronomia de Brasília. E quem vai estar lá? O Saulo também, que também é do Clube de Astronomia de Brasília, vão estar em Carnaúba dos Dantas, né? Carnaúba dos Dantas já é Rio Grande do Norte, né? Já é Rio Grande do Norte. E tem que estar lá também com eles é o Ricardo Ogando, que vai falar para o Time and Date quando o eclipse entrar no Brasil. O Ricardo Ogando está se dirigindo para lá. Quem mais? A gente está com o Suriel, que já está aqui na live com a gente. O Flávio, só um minutinho. O Suriel e o Flávio e a Suelen estão em Parnamirim.
que é o último local que vai transmitir, o último local onde a gente vai ver o eclipse. E em Parnamirim também, que é na antiga base, o pessoal da EB, da Agência Espacial Brasileira, está fazendo um evento muito legal, com várias atividades. Começou já, né? A partir das 10 horas eles estão lá recebendo as pessoas, com várias atividades. É sempre uma oportunidade para divulgar ciência. Eu também não falei ainda aqui, mas hoje, dia 14, começa a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É um evento organizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Observatório Nacional é ligado ao MCTI, né? Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a AEB também. Nós temos uma grande parceria entre vários institutos. O Museu de Astronomia no Rio de Janeiro, o MAST, também está fazendo um evento público, que está começando, acho que às 2 da tarde, ou meio-dia, não sei, acho que é 2 da tarde. Também está fazendo um evento público lá, muito bom. Lá também é só visível parcialmente, mas a gente aproveita. Então, quero mandar um abraço para os nossos amigos de lá, a Josiane, que é a organizadora desse evento. Um beijinho para você, Josiane. Que mais? Já falamos de todos? Já. Olha como é que nós já estamos avançados aí com um eclipse parcial em Utah. Eu nem sei se essa pronúncia está correta, Utah. Utah. U é Utah, talvez seja Utah, né? Lorena está me orientando aqui. Agora, ali nesse lugar não vai ter eclipse anular, né? Vai ter? Não, vai. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse vai ter. Vai ter eclipse anular. Daqui a quanto tempo? A anularidade vai começar 10, 3, 1h29. Então, daqui a pouquinho a gente já vai ser a primeira imagem de anularidade. Eu vou interromper aqui esse compartilhamento para ver se eu tenho algum outro compartilhamento para colocar. Esse daqui é o que está mais avançado. Por enquanto, é o que está mais avançado. Né? Então, daqui a pouco eu vou voltar a compartilhar ali, que ali vai ser o primeiro ponto de anularidade que nós vamos transmitir aqui. Tefé já está também, no time and date. Parnamirim já está. Daqui a pouquinho a gente já vai ser a primeira imagem. Já estamos aqui. Então, deixa eu explicar aqui um pouquinho, aproveitando aqui que nós estamos com a imagem do Suriel, então só ele aqui mexendo no equipamento, ele está em Parnamirim, e o professor Flávio também está aqui se aproximando. Hein, Flávio? Suriel? Eu vou contar aqui para o público um pouquinho como é que está sendo essa nossa parceria, né, com o Time and Date. O Graham Jones, que é a pessoa que lá do Time and Date, muito querido, está nessa parceria com a gente. Então, as imagens que nós estamos mostrando aqui estão sendo compartilhadas também para o Time and Date. E as nossas imagens aqui do Brasil vão ser compartilhadas para o Time and Date, para o canal da NASA, que também transmite para o mundo inteiro. Nós estamos transmitindo para o mundo inteiro, mas eles têm uma tradição muito grande, né? Vão atingir um número muito maior de pessoas, não é isso? Você quer comentar um pouquinho aí, Flávio, como é que está sendo para vocês participar disso? Vocês que vão ser o último ponto onde vai se ver o eclipse no mundo. Como é que você está sentindo, Flávio? Olá, Josina, olá a todos. Realmente é um evento único, né? E a gente está aqui na expectativa, ansiosos por esse momento. As nuvens estão passando constantemente aí, abrindo uma janelinha a cada momento, dando um gostinho para a gente, mas eu creio que no final de tudo aí, a gente vai poder propiciar aí uma imagem linda aí para todos que estão assistindo e vamos aí presenciar um evento realmente histórico, né? Histórico mesmo para nós, né? Porque a gente está tendo uma visibilidade de parcialidade no país inteiro. Então, quem quis fazer evento presencial, eu até falei, olha, bota no telão a imagem da nossa transmissão, mas quem quis fazer evento presencial está com essa oportunidade
times you can. And that's all based on what the ionosphere is doing, what the sun is doing. When it works and you are able to talk to these faraway places, I find that really magical. To learn how you can participate, follow Do NASA Science on X and Facebook. There are currently ham site experiments happening right now across the country, and there'll be more during the total solar eclipse on April 8th, 2024. If you want to learn how to participate, go to hamside.org. So next, we're thrilled to be joined with the acting director of NASA's Heliophysics Division, Peg Luce. Peg, thank you so much for joining us. Oh, it's such a pleasure. So, how are you feeling about the annular eclipse today? Wow, it's happening, and we've been looking forward to this for so long. These are a rare celestial event that people can actually experience the effects of, so it's really exciting. I'm so excited. I am too. So we've been chatting about the sun all morning, but can you tell us in detail what heliophysics is? That is a good question. Many people ask. Heliophysics is actually a word that isn't yet in the dictionary, so we want to put it there. But helio is the sun, physics, the science of matter and energy and how they interact. So we study the sun, how it works, how its energy flows out and affects all the planets, creates the solar system. And it's a very complex field and very exciting to study. So we heard earlier that the sun touches everything. Can you describe a little bit about how the sun touches other NASA science disciplines? Yes. So we like to say that heliophysics is really the science that interfaces and collaborates with all of the other areas of science that NASA studies. For instance, the sun is a star. And it's the only star that we can actually study up close. So for our astrophysics friends, we can learn in detail how our star looks, how it changes, how dynamic it is. So when they're using their tools like James Webb Space Telescope to study distant stars, they have up-close information from what we have learned. And then, of course, the sun's energy flows around all of the planets. It interacts with the Earth. Space weather affects the atmosphere of the Earth, and so it really is a collaborative and exciting field of study. I love that the sun touches everything at NASA. So how does NASA touch everything we have here on Earth? So I like to take this opportunity to remind people about NASA science. So most people, when they think of NASA, they think of astronauts and human spaceflight, which is, of course, so exciting. But NASA science is rewriting the textbooks all the time. We have so many discoveries, and just so much. We have a Parker Solar Probe that is flying through the corona of the sun. We have the Voyagers that are outside the heliosphere. We have so much to learn that I could never even begin to talk about it, but I want to invite people to go to NASA at Home and check it out. You'll get just a little bit of more information about all that NASA science does. It's an exciting time for NASA science. It really is. Yes. Thank you so much, Peg. Thank you. So now let's head back to the Eclipse desk in Kerrville, Texas, where they're about to start tracking the start of the annular eclipse across the United States. Thank you, Joy, Michael, and Peg. And Joy, you are absolutely right. Folks, we are moments away from the start of today's annular eclipse in Oregon. Now, I know I'm excited. This will be the first time I've ever witnessed one of these events, and I hope you are too. It'll be my first annular eclipse as well. But Tahira, I was lucky enough to see the 2017 total solar eclipse, and that experience was amazing. So I think we're in for a treat today. So this is going to be a totally new experience for you. It will be, yeah. And so, Gina, actually, you know what? Let's go ahead and see if we can pull up the telescope feed from our friends at Time and Date. Wow. Look at that. San Diego. Oh, San Diego. We've got a live view of San Diego, California right now. What a beautiful partial eclipse. Yeah, I mean the sun, it's a crescent. Normally we refer to the moon as a crescent moon, but this time it's the sun. And I mean, normally we see, you know, the sun in the sky, the moon in the sky. Occasionally they might be together, but to see them overlapping, it really reminds you that we're a part of this just entire system. I know. And so interplaying together, right? And you can tell, I mean, from this view, you can really appreciate the fact that
from our perspective, the moon and the sun seem to look like they're the same size, even though in reality they're not, right? It's incredible. You know what? Right now, let's go ahead and check in with James at our Eclipse desk. James, what's the latest? Yeah, hate to hear us. So we have officially kicked off annularity here in the United States. If we look at our Eclipse Explorer, you can see that the area of effect of that annular eclipse has now hit Eugene, Oregon. They should have a phenomenal view there. And just a reminder to all of our viewers who are in that region, the Pacific Northwest, be sure to use your eclipse glasses as you're looking at the sun and the moon above. You should have a beautiful sight at this moment. That's going to last for just a couple minutes, so really take advantage of that big moment. You just saw that view in San Diego. Even if you're outside of this area, you might still have a beautiful view of a partial eclipse. And if I zoom in onto our little area of annularity, you'll notice kind of a couple little bumps and things here, which you might initially think is because it's low resolution. Maybe it's a little bit, low res here, but the inverse is actually true. We actually have an incredible amount of data feeding into our Eclipse Explorer to generate the images and the predictions that you're seeing on your screen. This tool takes into account two unique things. One is obviously the topography of Earth, so mountains, river valleys, all kinds of little divots and things as that shadow moves across the land. But also, and really interestingly, it takes into account the shape of the moon. When you think of the moon, you might just think it's perfectly circular, but there are so many little objects like mountains and craters and all kinds of things dotting the surface that are all being fed into this prediction that you're seeing here that will then show you exactly what the shadow is going to look like. You won't really be able to see this difference from the ground, but if you're up in space looking down at this, you'll actually be able to see that area kind of ripple almost as it's moving across the terrain. So definitely I encourage you to check out this tool. It's a really phenomenal one that's really just using so much data to feed into this. And again, even if you're outside of this area, I encourage you to use our tool to kind of predict what you're going to see. So if I scroll all the way over to the East Coast and I zoom all the way out here, you can just see just how large this area of partial eclipse is. This kind of outer circle that you see here is areas that might be having a partial eclipse. So if I click on, for example, Philadelphia, I know quite a few people watching there. It looks like it might be a little bit rainy, but if the sky clears up for you, you'll have a peak coverage for your partial eclipse at around 1:21 local time. So still plenty of time for you to get your glasses ready in order, get your pinhole projectors created. You had that instructions earlier in the broadcast, and really just take advantage of this incredible celestial moment. These don't really happen very often. So it's a really unique experience to be able to witness this live from here in Kerrville, Texas. Just a few moments, we'll actually be able to have that view from right here. I can hear the crowd already kind of buzzing. People have all their glasses ready to go, already kind of looking up and observing that partial eclipse. You just saw that coverage in San Diego. This is really sweeping across such a big area of the United States, and it's going to continue to move closer and closer and closer to us. You can see already since I've just started this conversation here, we've already moved away from Eugene, so they are no longer in annularity, and this is continuing to move into parts of Nevada. This will then continue to track further southeast to our friends out in Albuquerque at the Balloon Festival. They'll have a phenomenal view there, intermixed with the balloons and everything. It'll look awesome. And you're also seeing right now our live view of Kerrville, Texas. You can see we're already in pretty good coverage here with the partial eclipse. If I click on a Kerrville on our interactive map, you can see that we're expecting our peak coverage of the annularity to begin at 11:50. And I'll remind you again, if you're using our interactive tool, these are all clickable too. So if you wanted to click onto those and to see exactly what time and exactly what it's going to look like, actually, this is a prediction of what it's going to look like in your neck of the woods. And so actually the path you're seeing this moon taking is the exact path it's going to look like the moon's taking in real life for you. So that little googly eye is showing that directionality. So for us, the moon has already entered in from kind of above the sun here. It's going to continue tracking down, eventually giving us that incredible ring of fire effect. I can't wait to see this live. This will be the first time for me ever seeing an annularity live. I'm super excited. So the hit is coming up again in Albuquerque, New Mexico. In just a little bit, they'll get a phenomenal view there. Keep tracking it. But for now, back to you, Tahira. Incredible, James. And I mean, I think earlier you said buzzing. Like, Gina, it feels like the town is coming alive. It is. It's starting to get a little colder here. I know, I'm kind of chilly. So, I mean, looking around, you can just see people are kind of lounging back with their safety eclipse glasses and just taking it all in and getting excited for this. And not only will Kerrville see today's annular eclipse, they're also positioned to see the total solar eclipse next year. Yeah. Right? Like, how awesome
awesome is that? And so, folks, let's take a look at how the city has been preparing in the lead up to these special events. Kerrville is the eclipse capital of the state of Texas. It is known as being the capital of the Texas Hill Country. It's the epitome of Texas. Ranches, deer, beautiful streams like the Guadalupe here. Kerrville is very welcoming. It's a wonderful community. Tight-knit, small. It has about 25,000 people. Kerrville is blessed to be in that special square. Not only are we going to witness the annular eclipse in 2023, we're also going to witness the total solar eclipse in 2024. We're talking about crossroads, you know, we get it twice. Two eclipses is coming right here, right where I stand. It's statistically extraordinary. We get two in less than 6 months. But everybody's excited about it. City council, county commissioners, everybody's working diligently to be able to provide safe opportunity for the influx of people. This will be the biggest event in the history of the city, and that's why the city is preparing. We're preparing to make the event enjoyable for everybody who wants to see this tremendous natural phenomena. I think that Kerrville has done an awesome job of preparing, way in advance. It's getting that message out to people to make sure that they're taken care of personally, but then there's the science part of it, letting them know what is an eclipse. And I'm just having a great time going out and talking to civic organizations and clubs and talk about eclipses. So this will be my 4th and 5th solar eclipses. I've seen total eclipse in Nebraska. I drove 1,200 miles for a little over 2 minutes, and it was well worth it. And just couldn't believe the experience of the eclipse. I mean, it's still just, it literally gives me goosebumps every time I talk about it. It's a visceral, emotional experience that is just, you have to experience it to understand. I thought I knew what it would be like, but I gasped at the sheer wonder. It's going to be a, you're going to hear that intake of air and awe. It was the most beautiful natural thing I've ever seen. So to have an eclipse basically in my backyard is just, it's indescribable. As you can see, the town is alive, preparing for these spectacular moments. Now, Gina, the sun not only que não são apropriados, porque queima a nossa retina mesmo, queima mesmo. Fica queimada e não tem, você não vai queimar toda a retina, não vai ficar cego, mas queima mesmo e você não consegue, aquele ponto onde está queimado não tem volta, tá, gente? Eu mesma tenho uma retina queimada de olhar para o sol quando eu não sabia, quando não havia esses canais de divulgação, a gente não sabia que não podia olhar para o sol, tá? Então, vejam aí, eclipse anular do Sol, visto com toda... Vocês estão observando que aqui, ó, aqui já está começando a ficar o anel do Sol, já está diminuindo, e aqui você já está ficando com uma parte do Sol maior de descoberta. Então, já acabou o eclipse anular, agora é eclipse parcial, tá? Então, é muito rápido, né, Lorena? Muito rápido. Então, aqui, ó, acabou o eclipse anular. A gente vai aproveitar, enquanto não tem o eclipse anular em outra, ó, entramos no eclipse parcial. Isso sempre acontece. Se você tiver um eclipse total, você vai ter no mesmo local onde você vai ver o eclipse total, você vai ver primeiro parcial, momento de totalidade, que no máximo é 7 minutos e um pouquinho, dependendo do eclipse, tá? O máximo é 7 minutos e um pouquinho, e depois outro parcial. A mesma coisa acontece com o anular. Este eclipse, o máximo de anularidade foi 5 minutos, vai ser 5 minutos quando ele passar pela Nicarágua, que é o ponto central do eclipse. Explica que acabou a entrada, que a gente vai continuar. Ah, ótimo, a Lorena está lembrando aqui. Fala aí, Lorena. Gente, acabou nessa região, a gente vai continuar transmitindo de outras regiões onde o eclipse ainda vai começar. Ainda não começou no Brasil, por enquanto a gente está nos Estados Unidos. Deve começar no Brasil aí por volta depois das 2 da tarde no Amazonas. Então, continua acompanhando que a gente vai estar por aqui até 6 horas, mostrando várias imagens maravilhosas do eclipse anular em várias regiões. Inclusive, aqui no Brasil, estamos ansiosíssimos pelo momento que a gente vai poder ver daqui, né?
Obrigada, Lorena. Realmente, a Lorena lembrou que alguém podia pensar, não, acabou, vou desligar aqui, né? Não, de forma alguma. A gente vai continuar mostrando. A ideia que a gente teve foi justamente essa, com essa parceria com o Time and Date, que já tem a parceria com vários outros astrônomos e outros observatórios, a gente vai mostrar o eclipse anular acontecendo em vários locais do mundo e depois do Brasil. Deixa eu ver. Olá, José. Oi, Paulo. Tudo bom? Tudo bem? Então, aguarde aqui, tá bom? Você está onde? Japurá. Em casa, Japurá. na verdade. Isso. Tá bom. Japurá. E Japurá vai Estou começar aguardando. Oi? Japurá vai começar que horas? Japurá é Amazonas, 4 né? horas que vai começar? Isso, Amazonas. Tá bom. E quem é que está aí com você? Só tá somente eu aqui. Tá bom. Tá bom. Então fica com a gente aí, de vez em quando a gente conversa um pouquinho, tá bom? Certo. O Naldo já está aqui também, Ok, né, obrigado. Naldo? Cadê Naldo? Naldo Oliveira, cadê você? Eu já vi que você já está lá no servidor do Time and Date também. Cadê o Naldo? O Naldo deve ter ido almoçar, né? Mas ele está lá em Tefé, tá aí? Naldo já está aí? Tá, eu vou dar uma passadinha no mapa, estou só atendendo uma pessoa aqui. Tá bom, Ícaro está nos acompanhando. Iago, né? Está nos acompanhando ao vivo. Obrigada, tá, Iago? Tem vários jornalistas queridos que estão nos acompanhando ao vivo. O importante é isso, é a gente divulgar ciência, né? Vamos agora fazer o seguinte, eu vou dar uma andadinha pelo mapa do Brasil para falar dos horários nas cidades que vocês me pediram. Deixa eu só ver se tem algum. Nós temos um outro. Aqui, ó. Peraí, antes eu vou compartilhar o eclipse anular em outro local dos Estados Unidos também. Espera aí, que também lá já está tendo o eclipse anular. Ó, perfeito aqui. Tá? Utah, também na costa oeste dos Estados Unidos. Tá? Nós já estamos aqui com o eclipse anular acontecendo lá. Quem tinha visto aquela imagem bem detalhada do Sol, é aqui, ó. Olha como é que ficou. Tá? Aquela imagem bem detalhada do Sol, tá vendo? Nós estamos agora com o eclipse anular acontecendo lá. Uma perfeição, né? Isso aqui parece uma aliança, um anelzinho mesmo, né? Por isso que é anular, ou outras pessoas chamam de anelar, né? Que nem esse dedo aqui, né? Que é o dedo anular, que é o dedo que muitas pessoas usam para botar o anel. A gente usa anel em todos os dedos, mas antigamente o dedo do anel era esse aqui. Vocês estão vendo aqui o que está acontecendo? Ó? Aqui você já tem uma porção maior do Sol e, ó, aqui está vendo? Você já tem uma porção maior e lá no outro cantinho já tem uma porção menor. Então, o que significa isso? Olha, daqui a pouquinho vai acabar o eclipse anular e vai começar o eclipse parcial. Nós estamos aqui na costa oeste dos Estados Unidos e já estamos também visualizando pela segunda vez o eclipse anular. Quantas vezes será que a gente vai conseguir mostrar? Façam uma estimativa aí, quantas vezes vocês acham que a gente vai conseguir mostrar o eclipse anular? Olha só o flare aqui, olha que imagem incrível. Outro aqui. Uau. Incrível, né, Lorena? Ó. Muito interessante. Depois não deixem de assistir na página do AN, que nós dedicamos ao eclipse, os vídeos que estão lá. Olha aqui como é que agora
A sombra da Lua já está saindo aqui da frente, né? Essa sombra já está saindo. E quando não houver mais nenhum pedacinho de Sol aqui, é que terá acabado o eclipse anular. Tá? Não vamos sobrepor filtro, não vamos usar filtro que não é apropriado. Olha aqui. Também não adianta superpor óculos escuros. E, de novo, aqui a gente vai falar várias vezes, tá? Porque tem muita gente entrando a toda hora. A pessoa, olha, eu olhei no eclipse de sei lá quantos anos atrás e nada me aconteceu. Aconteceu sim, a sua retina está queimada, tá? Ó, acabou o eclipse anular, tá? Acabou o eclipse anular aqui. Nos Estados Unidos, nesta cidade, Utah, dos Estados Unidos, tá bom? Porque aí a gente agora vai... Olha aqui que coisa impressionante, né? Olha que imagem linda. Isso aqui para os cientistas é muito importante. O estudo dessas imagens durante o eclipse, tá? Só para perguntar, não tem imagem direta do Sol sem filtro? Não pode. Mesmo, por exemplo, os telescópios que são próprios para observar o Sol também tem que usar filtro. Nós estamos planejando essa data já tem uns meses e durante um tempo nós já fizemos várias lives observando o Sol. A observação do Sol ela tem que ser feita com muito cuidado, com muito planejamento e com muito conhecimento. Né? Se você tiver um telescópio de observação noturna, foi lá e botou o olho, aí fica cego na hora mesmo. Tá? E muitas vezes a pessoa que está observando, botou um filtro errado e tal, acaba com o equipamento. Então, os filtros solares, eles são, até mesmo os equipamentos precisam do filtro solar. Tá? Então, quem está fotografando está usando um filtro solar na câmera. Quem está usando o celular está usando um filtro também no celular. Tá bom? Então, aqui nós já estamos nesse eclipse aqui em Utah, já ficou eclipse parcial. Deixa eu ver se tem mais algum lugar que a gente está com eclipse onde vai acontecer. Deixa eu ver onde é que nós estamos aqui. Em Rossell, New México. Dá uma olhadinha para ver, por favor, se ali vai ficar. Eu vou compartilhar aqui mais uma imagem dos Estados Unidos. Vamos ver se aqui... Eu acho que aqui não fica... Aqui é a Lorena trabalhando aqui ao meu lado. É muito trabalho, gente. Ela está olhando se aqui vai ser... Eu acho que aqui não... Ah, vai ser. Qual é o horário? Esse está caminhando. Aqui nós estamos caminhando para o eclipse. Aqui a gente está caminhando. Vamos aguardar aqui também, que nós estamos caminhando aqui para o eclipse anular. Tá, já está pertinho também. Nós vamos ver pela terceira vez. Eu quero que vocês coloquem aí para mim quantas vezes a gente vai ver o eclipse anular. 7, 8, 10, 12? O que vocês colocam aí para mim? O que vocês chutam, né? Olha, essa reflexão na água a gente também não recomenda, não. Nós temos um estudo da União Astronômica Internacional e que recomenda somente a projeção indireta. Ao invés de fazer a reflexão na água, você faz a projeção indireta, que realmente não tem perigo algum. É pegar um pedaço de papelão, uma tampa de caixa de pizza, eu acho ótimo, porque aí tem marcadinho onde é o meio, você faz um furinho ali, inclina esse furinho, né, na direção do Sol, sem olhar para o Sol, e aí a luz do Sol passa por esse furinho e vai ser projetada num pedaço de papel branco que você colocou no chão, e à medida que o Sol vai baixando, esse papel branco tem que estar na parede, né? Então, estamos aqui em Roswell, New México, Estados Unidos, já também quase atingindo ali o eclipse anular.
Esse é Odessa, Texas. Aqui em Texas, em Odessa, que não vai ter eclipse total, perdão, anular. Aqui eu acho que ele tem uma grande parcialidade, mas não chega a atingir olha, já estamos no eclipse anular do Sol de Roswell, Novo México, Estados Unidos. Terceiro que a gente está vendo. Ainda vamos ver muito mais. Tá? É tão linda essa parceria, né? A ciência ela tem isso, né? Também, de você ter uma parceria mundial, consórcios internacionais, e tem muita gente trabalhando nesse eclipse de hoje. Tem gente que não vai transmitir o eclipse, mas está fazendo eventos públicos maravilhosos, onde as pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco de ciência. E lembrando que hoje é o primeiro dia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O Lorena, você tinha me falado ali qual é o mote da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia esse ano. Eu sei que está voltado para a sustentabilidade, mas tem Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente vai estar em Brasília, vai estar no estado do Rio, vai ter gente espalhada por todo o Brasil falando de ciência. Ciência está em tudo, ciência é tudo. E essa semana é dedicada a isso. Olha que lindo! Eclipse anular do Sol, de 14 de outubro do ano de 2023, sendo mostrado com muito lindo, né? Extraordinário, na cidade de Roswell, Novo México, Estados Unidos. Como é linda a parceria, né? Internacional. Como é linda. Observem. Terceiro eclipse anular que a gente está assistindo. Muito, muito, muito incrível. Mas... muito legal, gente. Olha aí, eu deixo a imagem, eu vou ficar um pouco em silêncio para vocês saborearem essa imagem. Só deixa aqui. Onde eu passo para onde? Bom, então vocês estão vendo aí que o eclipse anular em Novo México, Estados Unidos, já está se caminhando para a parte final da anularidade. Está vendo que aqui, ó, aqui você já tem um tamanho maior, né? E aqui você já tem um anelzinho fininho. Daqui a pouquinho ele vai entrar na sua parte parcial. Vai deixar de ser anular para ser parcial. Aí, quando eu acabar de mostrar aqui, a gente vai dar uma passeada aí pelo Brasil. Vocês estão perguntando os horários. A gente tem fixado nos nossos comentários o link do Time and Date, vocês podem usar lá. Filtro 10 juntos não, tá? Não, só usar o filtro soldador 14, observando por 30 segundos e descansando por 3. Então, como você pode ver o eclipse? Você vai poder ver aqui pela nossa transmissão e vai poder, se não tem filtro, não conseguiu filtro, projeção indireta, é seguro, pode observar o tempo inteiro, pega um pedaço de papelão,
Eu gosto muito de caixa de pizza, porque ela já tem um furinho no meio, ela já tem marcado o meio, você faz um furinho ali, inclina essa caixa na direção do sol, os raios do sol vão passar por esse furinho, e acreditem, ele vai ser mesmo projetado. Você bota um papel branco no chão, à medida que o sol for baixando, esse papel branco vai ter que ficar numa parede, e você vai conseguir ver direitinho a evolução do eclipse sem causar dano nenhum para o seu olho, e várias pessoas podem ver ao mesmo tempo, tá bom? E a gente já vai falar dos locais, dos horários e dos locais, tá bom? Vamos falar de Manaus, vamos falar de São Paulo, de Brasília, vamos dar uma passeada aqui pelo mapa do Brasil, para poder responder para vocês. Tá muito lindo, Vanessa, muito lindo mesmo. Aqui, o que vai acontecer é que, à medida que a gente for se aproximando da Nicarágua, que é o ponto central do eclipse, a gente chama assim ponto central, o eclipse anular dura um pouquinho mais. Quanto mais distante você está da Nicarágua, ele dura um pouquinho menos. Então, na Nicarágua, ele dura 5 minutos, ali próximo vai durar 4 minutos e um pouquinho, e à medida que vai se afastando, vai durando um pouco menos que 4 minutos. Então, vocês vão observar isso aqui ao vivo e a cores, né? Como essa... Já vou falar já de São Luís do Maranhão, tá? Nós temos a Josi transmitindo a live lá no MAST. Um beijo, Josi, um beijo, Museu de Astronomia e Ciências Afins, também do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo no MAST. Daqui a pouco nos encontramos em Brasília. Deixa eu ver que tem mais pessoas também mandando dúvidas aqui. Vamos falar de Manaus. Vamos falar de Manaus. Aqui a gente também pode ver flare. Ó, aqui dá para ver. Agora, olha só que coisa incrível. Durante um eclipse total e anular, você tem essa imagem aqui privilegiada da coroa solar. Você tem estudos científicos sendo feitos nesse momento, analisando essas imagens que estão sendo feitas. Vocês estão percebendo aqui como fica bem evidente, tá? Então, vocês têm, nesse momento, nós estamos aqui mostrando o eclipse, divulgando, popularizando a ciência, mas nós temos estudos científicos também sendo feitos nesse momento. Essa imagem está absolutamente espetacular. Você pode ver bem a coroa do Sol, tá vendo? Essas protuberâncias aí você pode ver. Daqui a pouquinho, quando acabar aqui, quando esse eclipse for parcial, a gente vai falar um pouquinho. Eu acho que eu posso ir falando aqui, enquanto essas imagens estão aqui, eu vou falando um pouquinho. Por exemplo, Manaus, tá? Manaus, anotem aí, Manaus não vai ter eclipse anular. Olha que espetacular. Tá? Manaus, a gente vai ter eclipse parcial, mas com bastante cobertura do Sol. O eclipse parcial vai começar 13 horas e 41 minutos. Deixa eu ver se é hora local. Hora local, tá? Hora local de Manaus. O máximo da cobertura vai ser 15 horas, 19 minutos e 28 segundos, e o eclipse parcial termina às 16h43. Imagens, estamos vendo aqui do Texas, absolutamente espetaculares. Espetaculares. Olha que coisa impressionante, ó. Está espetacular aqui.
Espetacular. Maravilhoso. Então, aqui, para o Texas, nos Estados Unidos, a cidade de Odessa já terminou o eclipse anular e já estão entrando na fase parcial. Tá? E agora vamos ver quais são os outros locais que nós vamos assistir. Tá? Então, eu vou aproveitar aqui para dar uma passadinha pelo... Vou aproveitar aqui para dar uma passadinha pelo Brasil, falando aqui dos locais que vocês pediram, tá? Então, agora eu vou compartilhar a tela aqui, falando de vários locais no Brasil. Então, eu vou só mostrar aqui, eu estava no outro eclipse, que eu estava falando ainda há pouco, vamos para o eclipse de 14 de outubro. Essa página aqui é no Time and Date, a gente colocou, ela fixou aí nos comentários. Então, é só você entrar aqui e colocar a cidade, tá? Eu, antes de botar a cidade, eu vou colocar aqui no mapa aquilo que eu estava falando para vocês, ó. Nós temos aqui essa faixa de anularidade. Aqui você vê o eclipse anular. Fora dessa faixa, à medida que você se afasta, você tem um eclipse parcial cada vez com menos cobertura. Você pode ver que o Brasil está totalmente contido dentro da faixa de parcialidade. Mas aqui você tem uma cobertura maior do Sol. Daqui para baixo você tem ainda menor. Nós temos aqui uma legenda. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para botar a legenda. Ó. Então, aqui você tem... Desceu demais, deixa eu diminuir um pouquinho mais. Pronto, ó. Então, nessa faixa aqui, ó, nessa faixa aqui, você ainda tem 50% de cobertura do Sol. Daqui para baixo, você vai tendo cada vez menos. Então, nós vamos agora passear pelas cidades que vocês nos pediram. Então, vamos lá. Ele anda rápido aqui, ó. Manaus, por exemplo, a gente vai ter início do eclipse parcial, em hora de Manaus mesmo, que é o fuso de -4, 15 horas e 26 minutos. O máximo 16h45 e ele termina com o Sol já tendo baixado o horizonte. Vamos aqui para Belém, que pediram também. Belém, você tem uma cobertura de 83,73%, começando às 15h26 e com o máximo às 16h45 e terminando com o Sol já abaixo do horizonte. Já vamos chegar em Fortaleza, vamos agora para São Luís. São Luís vamos ter uma cobertura de 88%, começando 15 horas e 26 minutos, com o máximo às 16h45 e o pôr do sol às 17h47, com ele já tendo terminado. Vamos aqui para Teresina, estou colocando as capitais, tá? Mas vocês estão vendo que é fácil encontrar. Tanto você pode clicar no mapa, quanto você pode digitar aqui o local. Então, em Teresina, você tem uma faixa de 88% de cobertura do sol, começando às 15h26, máximo de 16h45 e final 17h47. Sobral, Ceará, cobertura de 88% também, início 15h26, máximo 16h45, final 17h47. Vocês estão vendo que quem está praticamente na mesma latitude tem praticamente os mesmos horários. Tá, Fortaleza, já desço mais para a faixa de anualidade, tá? Estou aqui na parte de cima, Fortaleza 88% também, 15h26 o início, máximo 16h45 e final 17h47. E aí nós temos Natal e João Pessoa, que estão dentro da faixa de anualidade, e nós vamos transmitir, tá? Agora vamos descer. Vamos descer aqui pedindo o pessoal, o que o pessoal pediu. Ele dá umas puladas, né? Vamos aqui para Porto Velho.
Porto Velho não está saindo daqui do lugar onde eu botei. O que ele está dando outro lugar? Então, vamos colocar aqui Porto Velho. Eu nunca tinha visto ele fazer isso, mas ele fez agora. Porto Velho, a gente tem 88 também por cento. Início 15,20. Você não entendeu que ele está colocando o Ceará. Deixa eu trocar aqui para Porto Velho, Rondônia. Algum erro aqui, algum bug, né? Início também 15,26, máximo 16,45 e o final o sol já vai ter se posto. Já vamos descer já, vamos para Tocantins. Palmas, estamos em Palmas. 88%, eu estou achando estranho que isso não está mudando. Eu vou dar uma atualizada aqui. Pronto. Agora sim. Palmas, Tocantins. Obrigada, Vanessa. Faltava a dar uma atualizada, porque não estava mudando. Então, Palmas, Tocantins. Deixa eu crescer aqui de novo. Agora sim. Palmas, Tocantins. Início 15,16. Máximo 16,41. E fim 17,54. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Vou só de novo para Porto Velho, que agora ele acertou. Porto Velho, Rondônia. Agora sim. Início 13h43, mas essa é a hora de -4, tá? Para fuso de Brasília vai ser 14h43. Máximo 15h21, hora local de Rondônia, tá? E final 16h45. Vamos descer um pouquinho mais, vamos para Maceió. Maceió, já temos 82%, início 15h32, máximo 16h48 e final, já com sol abaixo do horizonte, 17h17. Vamos descer um pouquinho aqui para Aracaju, Sergipe. Aí você vai vendo que vai tendo cada vez menos cobertura do sol. Já está com 78%, início 15h32, máximo 16h48 e término 17h24. Feira de Santana que pediram, né, Vanessa? Feira de Santana, eu estou aqui em Alagoinhas, mas é praticamente a mesma coisa. Deixa eu crescer aqui um pouquinho. Feira de Santana, tá aqui, ó. Feira de Santana, vocês estão vendo como é que é fácil buscar? Feira de Santana, daqui para baixo é só parcial, tá? Início 15h32, máximo 16h48 e o final, o sol já vai ter se posto às 17h32. Eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou para Salvador. Início 15h33, máximo 16h48 e final 17h31, com o sol já tendo baixado o horizonte também. Aqui nós temos, como a Bahia é muito grande, eu vou para Vitória da Conquista, que já vai estar ali na altura de Brasília, vocês vão ver que é mais ou menos a mesma coisa. Vitória da Conquista, Brasília e Cuiabá. A gente vai passar, mas vocês vão ver que não muda muito, tá? A cobertura do sol de 66%, 65,94, 66%. Início começando às 15h33, máximo 16h48 e o final 17h41, o sol já terá se posto. Brasília, 63% de cobertura, início 15h25, máximo 16h45 e o final 17h54. Cuiabá também já vai ser com 61%. Aqui, fuso de -4, início 14h12, hora do fuso de -4, tá? Que é a hora local. Máximo 15h38 e o final 16h52. Aqui em Cuiabá, nós temos os nossos parceiros do Astronasa Brasil, a Silvana Copseste, a Osana, a Agna, tá? E aqui em Sinop, nós temos uma parceira, a Renata, que está nos assistindo. Início
blocks one portion of the sun, it can make other portions easier to see. Working with local scientists at an observatory in Southern California, participants will observe magnetic hotspots on the sun as the moon passes over them, revealing details they normally can't detect. Want to learn more? Follow Do NASA Science on X and Facebook to see how you can get involved in NASA citizen science. So as you can see in the telescope view, the moon is now moving away from the sun, which is really, really amazing that we're still seeing this partial eclipse. Absolutely, and I think I can see a sunspot in there too, and I think on one of the earlier shots, I could see a prominence. So we're seeing NASA's sun science happening in real time. So we're getting some amazing questions online. Shall we ask some more? Yeah, let's get into it. Answer some more. Okay, so we have a question from Peter Chang on X, and they ask, can filtered telescopes see flares on the sun during totality? Oh, that's a really good question.
Carro para não perder a final do campeonato? A gente aluga. Welcome back. You're watching an annular solar eclipse at timeanddate.com. We're on the ground here in Roswell, New Mexico, and the sun is coming out again. The temperature is finally warming up again. We've been freezing cold here. We've got the sun coming round us. We've been watching some beautiful annularities. Our friend Robin Higdon and her team from Exploratorium captured annularity awesomely there from Nevada and Utah. And we've also had 2 rounds of annularity up here on our big screen from our own team from Roswell, New Mexico, and then Odessa, Texas. We observed some beautiful Bailey's beads there from Odessa. Stefan adjusting his telescope so that we could capture that and some beautiful prominences. So it's been gorgeous. And Graham, what's happening on our live map? Okay, so the state of play
with the eclipse worldwide, we can see on our timeline on the left-hand side of the screen that annularity has finished in the United States, and we are heading towards the global maximum point of this eclipse. And on the right-hand side of the screen, just above us, Anna, we've now brought back our live map showing where the moon's antumbral shadow is right now. This is the small area of land which is experiencing annularity or the ring of fire right now. That's that small red dot in the middle of the screen. It's passed across North America. It's gone across the Gulf of Mexico. It's now over Mexico's Yucatan Peninsula, heading into Belize. Then it will go through Honduras, Nicaragua, and out into the Caribbean Sea. That will be the global maximum point. On the map, just below the map, we do have some data there showing where annularity is happening now. We've segundo estado, né, que vai ter depois do Amazonas é o Pará, não é isso? Que a gente vai ter pronto. Vai ter a observação da anularidade. Estamos com vários parceiros aqui de várias regiões. Já parei o compartilhamento, Lorena. Muito obrigada, Davi. E a Me gente avisa está aqui quando puder super voltar. ansioso, combinado. A gente está aqui super ansioso e vocês aí ainda com uma dupla ansiedade, né? Pela inauguração do planetário, pela observação do eclipse. Muito legal, uma expectativa muito boa, né? Vocês estão fazendo um evento de observação? Como é que está aí? Isso. Nós estamos fazendo um evento de inauguração, porque faz parte das comemorações dos 29 anos do aniversário da cidade, que foi agora dia 5 de outubro. Então, é um grande presente para a população aqui de Canaã dos Carajás e também para o norte do Brasil. Afinal de contas, é o primeiro 4K. Tem uma configuração digital, né, do norte do país. Então, é um presentaço, assim, para todo mundo, principalmente para a gente que está aqui, vai poder acompanhar isso de perto. Quase 30 anos, né, professor? Da última vez que foi possível ver um eclipse anular no Brasil, e a gente, dessa vez, está nessa faixa privilegiada geograficamente. Isso. A última vez que teve um eclipse solar visível aqui da região norte foi justamente no período de inauguração do Planetário do Pará, que eu trabalhei por 10 anos, e vieram vários astrônomos do Rio de Janeiro, o professor Sherman, o professor Silvino, outras pessoas que a gente conheceu lá. E é importante hoje a gente estar aqui em Canaã. Deve estar a 1000. Obrigada, gente. Daqui a pouquinho a gente entra com as imagens de vocês. Josina volta já. Fui atender ali uma demanda da imprensa, né? Acho que o Brasil inteiro está mobilizado para a observação desse eclipse. Muita ansiedade. Aqui em Natal só se fala disso, assim, são cartazes espalhados, eventos assim, musicais, culturais, para todo mundo conseguir acompanhar o eclipse. Lembrando, gente, da importância de usar o filtro adequado para conseguir observar, para não ter nenhum tipo de comprometimento da retina. Muita gente está reclamando que... mostra aí para gente, professor. Tem que ter, gente, o filtro adequado, o óculos adequado. Aqui a gente viu notícias de que os óculos estão esgotados, né, muito rápido, e os filtros soldadores também, porque a procura está muito grande. Então, assim, mais um motivo para vocês acompanharem aqui a nossa transmissão, porque a gente vai ter aí o dia inteiro aí online, transmitindo as imagens, né, para quem não pode ver porque não vai estar na região de anularidade, ou porque o tempo está nublado. Então, a gente também está com essas questões no Rio, ou em Parnamirim, ou Flávio? Como é que está o tempo aí, já? Porque agora a tarde já está aí nos seus 38 graus, como de costume aqui para nós, né? Nossa região é muito quente, mas nós somos agraciados com esse clima que é o normal, nosso aqui bastante ensolarado. Então, realmente, para nós é uma ansiedade de ver e ter esse privilégio, não só de estar na faixa de anularidade, mas o tempo também está contribuindo, né, professor? Isso. Lorena, eu queria mandar um abraço pessoal de Parnamirim, do Planetário de Parnamirim, que eu tive a oportunidade de conhecer o planetário quando ele estava sendo configurado e contribuir de alguma maneira para ele ser organizado
que era na época que eu estava fazendo doutorado em Natal. Então, eu comecei a trabalhar com o pessoal, foi muito legal. Então, um grande abraço pro pessoal de Parnamirim. Maravilha. Temos gente em Parnamirim também, né? O Flávio está lá. Deixa eu ver quem. Eu não sei, não sou igual a Josina, gente, não conheço vocês todos pelos nomes, mas temos gente em Parnamirim também, Suriel, Flávio e Suelen. Mais cedo eles estavam falando, né, da questão do tempo. Como é que está o tempo aí, pessoal? Já abriu? Tá sol? Tá nuvem? Qual a expectativa? Aqui o sol tá bem parcial. Dá umas abertas, umas janelas, que dá para Tá dando um bom eco, gosto pessoal. do evento. Vai rolar, então, vai ficar bom. Sim, sim. Tá dando tudo Maravilha. certo. Amém. A gente está aqui torcendo também para tudo dar certo por aqui. E todas as regiões a gente conseguir ter o sol ali para a gente conseguir ver o eclipse. A gente está com mais parceiros entrando aqui na transmissão. O Naldo também já está aqui, né? Já está aqui mais um tempinho. O Ilami Teixeira entrou agora. O Ilami está, deixa eu achar aqui na minha planilha. Está no Ceará, Juazeiro do Norte. Também já vai ter as imagens. O Gabriel Riquel entrou aqui, está aqui também. O pessoal está entrando agora. Daqui a pouquinho a gente vai começar a compartilhar as imagens, principalmente de Tefé. A Augusta também está por aqui. Josina está de volta para a gente conversar. E Davi, você consegue manter sua câmera levantada, assim? De vez em quando aparece só a camisa. Só para posicionar. Quer dar um oi para o pessoal? O professor já entrou. Dá oi.